Taylor Swift, de onbetwist koningin van de popmuziek en een wereldwijd fenomeen, is eindelijk weer gespot op een NFL-wedstrijd van haar verloofde Travis Kelce. Dit seizoen, dat in september van start ging, had de 35-jarige zangers nog niet publiekelijk haar opwachting gemaakt in de skybox van de Kansas City Chiefs, maar op zondag van 12 oktober 2025 waren dat allemaal. Tijdens de spannende Sunday Night Football wedstrijd tussen de Chiefs en de Detroit Lions was ze daar, stralend en zichtbaar, in de luxe suite van het team. Beelden van NBC toonden haar naast de ouders van Travis, en Donna Kelce, met wie ze een warm band heeft opgebouwd. Het was een moment dat fans van zowel Swift als de NFL hadden afgewacht, en het leverde meteen een golf van opwinding op sociale media op. De verstelling van Swift kwam niet uit de lucht vallen, maar het was wel de eerste keer dit seizoen dat cameras haar expliciet vastlegden. Eerder dit jaar was ze al 2 keer aanwezig bij wedstrijden van de Chiefs, maar toen bleef ze bewust uit de schijnwerpers. Bronnen zoals People magazine melden dat ze in de week 2 wedstrijd tegen de Philadelphia Eagles en een ander vroeg clash stiekem in het stadion zat, maar zonder de gebruikelijke close-ups of interviews. Ditmaal was het anders. De cameras zoomden in op een ontroerend tafereel waarin Swift haar schoonvader een stevig knuffel gaf. En ja, de verlevingsring een oogverblindend diamond van artifacts fine jewelry, fonkelde in vol glory aan haar vinger. Die ring met een gestat woord van tussen de €500.000 en €750.000 woord meteen het gesprek van de dag. Het is een symbool van hun liefde, een vintage juweel dat perfect past bij Swift's elegante stil. De context te snappen, moten we interrogen de tid. Taylor Swift en Travis Kelce leerden elkaar kennen in de zomer van 2023, tijdens haar legendarische Eras Tour. Kelce, de charismatische tight end van de Chiefs, was smoorverliefd na het zien van haar optreden in Arrowhead Stadium, het nieuwe stadion van zijn team. Hij probeerde haar backstage te ontmoeten met een handgemaakt armband met zijn nummer erop, een romantisch gebaar dat recht uit een romcom leek te komen. Helaas voor hem, Swift was te uitgeput om te reageren. Maar Kelce gaf niet op. In zijn podcast New Heights die hij samen met zijn broer Jason presenteert, guide hij het eruit. Ik heb een armband gemaakt met mijn nummer erop, maar ik kwam niet door de beveiliging. Swift hoorde het en was gecharmeerd. Hij zet me op blast op zijn podcast, en dat vond ik metal as hell, vertelt ze later in een time interview. Kort daarna begonnen ze te daten in het grootste geheim. Hun relatie ging van stiekem naar sensationeel in oktober 2023, toen Swift voor het eerst publiekelijk verscheen bij een Chiefs wedstrijd tegen de Chicago Bears. Ze zat in de VIP-box naast Donna Kelce, en de wereld explodeerde. Vanaf dat moment werd Swift een vast gezicht op de tribune, gekleed in rood Chiefs Jackson met haar kenmerkend rood lippenstift. De NFL omarmde het duo, kijkcijfers schoten omhoog, en werden zelfs memes gemaakt over de Swift-effect. De Chiefs wonnen 9 van de 10 wedstrijden waar ze bij zat in 2024. Hun liefdesverhaal, een mix van popster en Super Bowl kampioen, fascineert iedereen. Kelce met zijn 3 Super Bowl ringen en zijn speelspersoonlijkheid, leek de perfect match voor Swift's slim, creatief geest. Snel vooruit naar augustus 2025. De verloving. Op de 26 deelden ze het nieuws op Instagram met een reeks foto's uit een Beto toen in Lee's Summit, Missouri. J. Lehrer Engels en J. Gimlerar gaan trouwen. Grapten ze in de caption, een nippug naar Swift's lyrisch talent en Kelce's sportief leven. De foto's geschoten in een rozentuin vol pink en wit bloemen, toonden Kelce op een knee, Swift met trainen in haar ogen, en een kus onder de sterren. Het post brak records. 1,2 miljoen likes in de eerste 10 minuten, en So High School, een nummer van haar album The Tortured Poets Department dat over Kelce got, stieg met 400% in streams op Spotify. Ed Kelce, de trots vader, verklapt later dat Travis al 2 weken eerder had voorgesteld, maar ze wachten op het perfect moment om het wereldkundig te maken. Dit seizoen was anders voor Swift. Na de release van haar nieuwe album, The Life of a Showgirl, op 3 oktober 2025, nam ze even pause van de spotlights. Het album, geïnspireerd op de achtergronden van haar Eras Tour, bevat tracks die hinten naar haar leven met Kelce, zoals een ode aan zijn podcast en hun gedeelde avonturen. Ze mist de eerste 5 wedstrijden van de Chiefs, inclusief een uitwedstrijd tegen de Jacksonville Jaguars op 6 oktober, waar Kelce zijn eerste touchdown van het seizoen scored, zonder zijn cheerleader in de tribune.
Fans spekuleerden wild, was het door de tour? Door privacy not of verloving? Of Gwen omdat de Chiefs het zonder haar gelijk mossen rien? De Chiefs zaten in een dip, met drie nederlagen in de eerst duels, en vielen riepen op tot Swift's terugkeer als talisman. Maar op 12 oktober was ze hier. In een streek zwart Chiefs jerk met rood letters, haar in een los not, jukt ze vanaf de eerst ridge. Niet alleen, ze deelde de suite met Caitlin Clark, de WNBA-ster en fellow Chiefs fan, met wie ze el eerder een band had. Clark, die eerder bij playoff-wedstrijd zat, poseerde voor selfies met Swift, en de twee leken direct click-end. Oké, de Kelce family was complete. Donna met haar beroemd coaches, Ed met zijn trots grinds, en zelfs Jason Kelce, Travis Broer, die special kwam overvliegen. De wedstrijd was nagelbijstand. De Lions leiden haverweeg, maar Kelce scoorde een crucial touchdown in het derde kwart, gevolgd door een Chiefs comeback die eindigde in een 28-24 overwinning. Swift's snuffle met Ed nada wens ging viral, een moment van pure familieband.